We have been refused on the ground that the situation in Iraq is better and we would be able to return with no fear for our lives. Since 2003, civil war, daily explosions, attacks, kidnappings, sectarian conflict and more have been the normal life in Iraq. The situation was supposed to change when the civil war ended, but the explosions and the attacks did not stop, nor did the kidnappings. As for sectarian conflicts, it looked as if they had stopped, but we all know that they only became more efficient and were more difficult to discover. Former groups of terrorists and opponents to the new government changed names, and they kept digging themselves more and more in the political parties. Most, if not all, former terrorists suddenly were employed within the new government. The Migration Board sent representatives to Iraq on December in 2008. Their mission was to evaluate the situation and to decide whether Iraq is on its way to democracy or not, whether the authorities are functioning and can protect the citizens or not. They also had to examine the situation for minorities. After having spent one night in Baghdad's green zone wearing vests and protected by policemen and soldiers, the rest of their visit, these representatives in a hotel in Amman in Jordan. The decision based on their visit was the situation in Iraq is better, but it is not safe. It was also decided that the authorities in Iraq are functioning in an acceptable democratic way and can protect the citizens of Iraq. The new election in Iraq was supposed to be a sign of democracy, and we will all hope that the situation in Iraq will change. Well, on the same day of the election, 10 bomb attacks only in the area of Baghdad. 42 people died. Among them, policemen, journalists, women, and children. Hundreds of civilians are still being killed or maimed every month in Iraq. Since the elections day, March the 7th, over 800 Iraqis were killed. Organizations such as the Red Cross, UNHCR, and Amnesty International are reporting of the lack of safety and security of people because of their religious, ethnic, or their identity, and also because of their profession or work. These groups are still being targets for violent attacks. It is clear that even after the election, the Iraqi authorities have failed to take effective action to protect individuals and the groups. Community, political, and religious leaders have failed to take effective steps to stop and prevent attacks on these groups and to bring those responsible to justice. How many more people have to die in Iraq before the Migration Board realized the truth about Iraq? How many more reports the Minister of Migration, Tobias Billström,
or Mikael Rebenvik need to write and read before they understand the ugly truth about Iraq. We demand from the Migration Office to reevaluate the safety in Iraq. No more hiding behind paragraphs and bad decisions. This is the time to go back to the long and solid history of Sweden as a humanitarian country that cares and helps other people. And to you, Mr. Billström, if your interview with the Swedish radio, you said that the decision of the Migration Board at the court are valid. Well, how about checking how your employees at the Migration Board are working? How about opening some of the cases we handed over and see the many mistakes that were done in many of our cases? How about looking at interpretation and the translation? How about re-looking at the inefficient work of some of our lawyers? And Mr. Billström, how about explaining to all of us how come Sweden it is not listening to the reports from Amnesty International asking countries to stop forcible return to any part of Iraq? And that return of rejected asylum seekers should only take place when the security situation in the whole country has stabilized. Thank you very much. Irakiska asylkommittén. Tack. Tack så mycket. Nu hälsar jag Mattias Cederholm från Irakkommittén. Välkommen upp på scen. Irakkommittén? Va? Jag börjar med att säga att jag instämmer med föregående talare. Det ser inte ut som om president Obama väljer ett avslutande av ockupationen av Irak. Löften har getts att alla styrkor ska ut innan 2012, men samtidigt kommer hela tiden propåer att Pentagon och lydregimen i Bagdad planerar för en lång fortsatt närvaro med militära rådgivare och utbildare till kanske 2015. Flygvapenstöd till den irakiska regimen till 2020 med mera. Om man har personal att ta av. Pentagon har för närvarande totalt över 260 000 man på plats. Soldater, kontraktörer och tjänstemän sammanräknat. Och man håller på att utöka sin ambassad, redan världens största. Enligt det så kallade SOFA-avtalet skulle Irak kunna ha hållit en folkomröstning om fortsatt amerikansk närvaro senast sommaren 2009. Ett utfästande som försvunnit i alla turerna kring parlamentsvalet i Irak, som efter flera uppskjutningar hölls i början av mars i år. Marionetterna i Bagdad har flera gånger påtalat att de kommer att be USA om fortsatt närvaro. Tystnaden om katastrofen i Irak är öronbedövande. Man talar inte längre om den olagliga invasionen. Man talar inte om ockupantens krigsbrott med flygbombningar av hela städer, avrättningskampanjer, fosforbomber, tortyr, understödande av sekteristiska terrormiliser. Man talar inte om ockupanten självsvåldigt ändrat Iraks lagar, ekonomi, konstitution mot internationell rätt. Man talar inte om resultatet. Över 1 miljon döda, närmare 5 miljoner flyktingar, en raserad infrastruktur och ekonomi med över 8 miljoner akut fattiga och undernärda samt över 50% arbetslöshet. Istället talar man om framgång och demokrati, medan en av världens mest korrupta regimer, enligt Transparency International, fortsätter med sin sekteristiska agenda i Irak med stöd från USA och allt mer också från EU och Sverige. Folkrätten och det irakiska folket har offrats för att säkra de efterlängtade olje- och gasinvesteringar som nu drar igång med minst sagt tveksam juridisk status. EU vill ha naturgas från Irak. Även lilla Sverige tjänar och har tjänat på kriget, till exempel med omfattande vapenexport till krigsförbrytarna och nu med Lundin Petroleum, Chamarans oljeinvesteringar. Vi behöver en seriös rannsakan av hur allt detta kunde ske och hur de ansvariga ska kunna ställas till svars. Irak får till varje pris inte bli ett prejudikat för framtiden, som när man nu talar om ett framgångsexempel för Afghanistan. Vi stöder de internationella initiativ som har gjorts för att pröva anklagelserna för krigsbrott inför en internationell domstol. Sådana har tagits av Brusselstribunalen, Justice for Iraq, the Blair War Crimes Foundation och vid Kuala Lumpur International Conference to Criminalize War. Idag möter Tony Blair protester och delgivningar om misstankar för krigsbrott av de pågående tribunalerna nästan var helst han reser i världen utanför Europa. Trycket på en normalisering av förbindelserna med regimen i Irak tilltar. Today Iraq is a success story, sa premiärminister Brown förra året.
Idag ansluter sig stora delar av media och politiskt etablissemang. Till och med Per Gahrton skrev häromveckan i Sydsvenska Dagbladet att nu